sound of Y as E at the end but having a vowel in the word. লং সাউন্ড এর যে লং সাউন্ড থাকে অরিজিনাল সাউন্ড সেরকম উচ্চারণ হবে এটা। অর শর্ট সাউন্ড অফ আই উচ্চারণ হবে এখানে ই। অর্থাৎ আমাদের ওয়াই এর উচ্চারণ ওয়াই না হয়ে হবে ই। যেমন উদাহরণ এক্সাম্পল, হ্যাপি হ্যাপি। Y is at the end but here is a vowel a, so it is pronounced E, not I or Y. Next example, carry. This is also E because here is also a vowel, so it is pronounced E, carry.